There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் காணோம். Relax. ஓகே வந்துருச்சு. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. ஓகே கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஷேர் பண்ணிட்டு hyper. Thank you, bro. Relax. Share. You think I've got a sharp Oh, tongue? share. I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Okay, the game will go on. Relax. Okay, வந்துச்சா lag இல்ல. நைஸ் ட்ரீட்டா யாவும் காசே இல்லாமல் உட்காந்துக்கிறேன். அது ட்ரீட்டே வேற அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக வைக்கிறேன். ஏன் அந்த கேக்கே நான் ஓப்பன் பண்ணலப்பா. கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வந்து ஸ்ட்ரீம் ஓகே Too slow. here அது இதே 520 keep on Lion. ஆமாம் ப்ரோ பர்த்டேக்கு தானே அந்த கேக் வரும். Thanks bro.
நீங்கள் எப்படியாச்சும் AR60 ரீச் பண்ணுங்க. That's far enough. Solidify. There's no escape. நீங்கள் கழிச்சு வரேன். ஓகே ப்ரோ, அதுக்கும் AR60 ரீச் பண்ணிடுறோம். என்ன அதுல வருது? சுமேரில் எதை அடித்தாலும் இதுதான் வருது. எதை ஃபங்கஸ் தான் வருது. சூப்பர், முடிஞ்சு. அடுத்தது இங்கே, இதோ இங்கே. என்னது இது? இதுதானா?
ஓகே நைஸ். அடுத்தது இங்கே எவ்வளோ வேணும்? 7000 வேணுமா? Thank you for நம்ம டொமைன் போகலாம். டொமைன் போனோம்னா இதுலேயும் கொஞ்சம் இருக்குல்ல. Invulnerable to animal damage. Additionally, Victus takes increased damage from bow indicators. Garnier தான் இருக்கு. இப்போ garnier எடுத்துக்கோன்னா What's happening?
Hey. Next on the agenda. Hey. Skibberts. ஐயோ தப்பா போட்டேன். Increase transform flow. Okay. பளிச்சுன்னு தெரியுதுடா. Okay, nice. So,
Okay. Domain form. எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டேன்னா இங்க ரொம்ப மோசம். ஏன் என்னாச்சு? ஆமா எல்லா டொமைனும் முடிச்சுட்டு எப்படா முடிச்சேன்? லாஸ்ட் எப்போ போறேன். ஐயோ மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக நானும் பிரவீனும் போனோம். உங்களை கூட மறந்துட்டேன். ஐயோ ஐயோ நீயாச்சும் பிங்க் பண்ணிருக்கலாம்ல. பார்த்தா நீங்க நீங்களாச்சும் பிங்க் பண்ணிருக்கலாம். நான் மறந்துட்டேன் சுத்தமா. நீ டவுன்லோட் போட்டேன்னு சொன்னதே நான் மறந்துட்டேன் சுத்தமா.
எல்லா டம்மும் முடிச்சுட்டு நான் நிச்சயமா இருக்கு There's no ஏதாவது need to விட்டு போயிடு exchange pleasantries. It's rather சரி நெக்ஸ்ட் டைம் கூப்பிடுறேன் சாட்டர்டே எனக்கு லீவு தான் சாட்டர்டே நான் போவேன் அப்போ வாங்க ஓ இது 300 எக்ஸ்பி வருதா சூப்பரு அப்போ இதை முடிக்கலாம் pathetic to force a conversation just to occupy silence. இல்ல போல அதுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கூப்பிடுறேன் கவலைப்படாதீங்க நிஜமா மறந்துட்டேன் கூப்பிட்டதே நான் மறந்துட்டேன் சுத்தமா நீங்கள் காட் ஆஃப் வார் போகிறேன்னு சொன்னதால மறந்துட்டேன்னா என்னன்னு தெரியல You want to use my hat as an umbrella? ஏழாயிரம் எக்ஸ்பி கிட்டே இருக்கும் 6500 எக்ஸ்பி கிட்டே எடுக்கிறோம் எப்படி இருக்கிறது அதுக்கு 5500 எக்ஸ்பி எடுக்கணும் டவுன்லோட் வீடியோ லேட் ஆச்சு அப்போ அதில் ஜாயின் ஃபோர்டீனில் தான் ப்ரோ அது ஃபுல்லாக ஃபன்னாக விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் இந்த சாட்டர்டே கண்டிப்பாக விளையாடுவேன் வீடு கட்டுறது சுத்தமாக வரல இல்லை நீங்கள் நோ பில்டு ஜீரோ பில்டுன்னு இருக்குமாங்க அது விளையாடுங்க பில்டு எனக்குமே வராது சுத்தமாக வராது எனக்கு பில்டு அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் அதிகமாக தேவைப்படும் ஏய் Insignificant past. Feeble human.
போடலாம். தேங்க்ஸ் ப்ரோ that சாக அப்படியே ரீஸ்பான் ஆகி வரும். My endless cycle begins. நீங்கள் வந்து ஸ்குவாட் ஃபில் பண்ணி விளாடுங்க ப்ரோ, ஸ்குவாடோடய விளாடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ மற்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். எனக்குமே ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருந்துச்சு, என்ன பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாது. வர ஒரு சில பிளேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் லோ லெவல் பிளேயர்ஸ்னு தெரிஞ்சிட்டனா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓ நீங்கள் தானா ப்ரோ? ஓகே ஓகே. யாரும் அதில் அந்த குரூப்பில் யாரும் வந்தாங்கன்னு தெரியும், அது நீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. குறையுது கொஞ்சமாக குறையுது. ஃபீலிங் At my command, you shall fall. ஐயோ சூறாவளி கிளப்பிட்டாரு. Insignificant past. Done 150 182 damage. Oh, sama. My endless cycle. The final pistol deactivate ஆனா ஓகே. எனக்கு இன்னும் இந்த பாஸை ப்ராப்பராக அடிக்கவே எனக்கு வராது. At my command, you shall fall. கொய்யால யாருக்கிட்ட Feeble human. திரும்ப ஃபேஸ் பண்ணிட்டான்டா. Insignificant past. My endless cycle begins. Stabilize. Feeble human. நைஸ் 52. பட் நான் எதிர்பார்த்த இல்லை. ரைட் ஓகே. ஹலோ வாங்க ப்ரோ.
ஓ பிரவீன் இந்த சாட்டர்டே ஃபோர்ட் நைட் போவோம். வைப்பர் அன்னைக்கு கூப்பிடவே மறந்துட்டேன். வைப்பரு நீங்கள் நான் 3 பேர் போவோம். 1 2 3 ஒரு விஷயம் முடிச்சதும் யோ Mine to dominate. Burn to oblivion. Kneel. Stabilize. சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி. வைப்பர் ஓகே தானே? Reality is pain. என்னடா என்னென்னமோ பண்ணுறாடே. டாக்டர் ஸ்டேஜ் மாதிரி போட்டில் ஓம் பண்ணுறான். இதெல்லாம் இப்போ தான் கவனிக்கிறேன் நான். Burn to oblivion. Good riddance, cruel world. Stabilize. Possible. Gather. அங்கேயும் காட்டுது. ஓ மேலே போய் அடிக்கிறோமா? டேய் இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்ல மாட்டேங்களாடா. ஏய் 16K பண்ணாமல் பார்ப்போம். Kneel. Reality is pain. Really little can't feel the emotions. But you can try to summarize it. Yo, இத்தா 18+ ஆக்கிடும் போல லைவ். Burn to oblivion. Solidify. Kneel. Stabilize. Tremble. I was ஓகே முடிஞ்சு. கிளிக் பண்ணுறேன். யோ நல்லா பண்ணியா. நைஸ் ட்ரீம்ஸ் ஆன் த புக்கு. What not 1K? Yo,
இல்லை இன்னைக்கு AR60 போக முடியுமா? டவுட்டு தானோ. ஸ்டீவோ போவோம். லேண்டரை கொண்டு போவோம். என்ன ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கார்டா என்ன டிஸ்கார்டில் ஸ்ட்ரீம் ஹைலைட்ஸா? ஓ அந்த இது 101K அடிச்சு சொல்கிறீங்களா? யோ எல்லாத்தையும் வேற லெவலாக பில்ட் பண்ணி யோ You're 98 what? You 101K நைஸ் வேற லெவல் சூப்பர் சூப்பர். Your verdict is decided. Illusions are but distractions. solidified. Nezuko, hi bro. First time doing that much. First time, so நீங்களே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. This body is eternal. இதுக்கோ பொண்ணு பொண்ணா அது டீமன் ஸ்லேயர்ல உய்யா ஷீல்டு உரையில பாரு. இதுவா
strike dead. Gather. Order cut. Illusion shattered. Absurd. The eye sweeps the lands. Solidify. Inferior. Absurd. Lightning falls on the land of eternity. This body is eternal. Cromatala. Perish. Ruin, followed by blaze. Witness the final calamity. Purge all obstacles. Solidify. Eternity is in my hand. Illusion shattered. Shine down. Perish. Torn to oblivion. Crit ஆகல ஆட போகிறேன். Inferior. Only emptiness awaits. மாற்றி வரல ரெண்டாக வருது. ஆனால் எல்லாம் முக்கியம் தான் வருது. இதில் ஒரு டீம் சொல்லிட்டு சூப்பர். 10 ரூபா இருக்கிறையோ இருந்தால் ஸ்பீடாக பிரேக் ஆகும். தெரியும். நான் இவனை வச்சு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அடிக்கிறேன் ஆண்ட்ராய்டு வச்சு. அதுதான் சரி அடித்து பார்ப்போம். இன்னொரு 5000 தான் வேணும். ஏய் இன்னும் லேப்டாப் இவ்வளோ சூடாகுது. ஃபேனை போடு. You think I've got... அடுத்ததாக இவ்வளோ போய் ஒரு அடி வச்சிட்டோம். இப்படியே வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? Punches, two lines, functions. அடுத்து அதனால டொமைனாக போயிட்டுருக்கேன். அடுத்து டொமைன் போவேன். யாருக்கு என்ன டொமைன் தேவைப்படுது பார்த்துட்டு வைக்கிறேன். 230k HP 230k வா? அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆகும் ப்ரோ.
Listen, boy. Hiya! Tactless rodent. So the English was too over here. Yeah. Hiya! There's no escape. Uta rework napo Japanese voice so actually இன்னைக்கு வரைக்கும் Japanese தான் ப்ளே பண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 வீக்ல ஏன் இப்படி ஆக்சுவலாக ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் கேட்குறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் இந்த கேம்னாவே இங்கிலீஷ்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சா அதனால் இதில் அப்படியே விளையாட ஆரம்பிச்சு அதே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் Embrace your searing reckoning. Not every wound will heal. ஏய் அதை போய் என்ன அடிச்ச எங்கே போயிடா ஸ்டாக் என்ன ஃபில் ஆகுதுல்ல ஐயோ அதே தான் I don't want to you will take it to top. Hey, skip it. Embrace your searing reckoning. Illusion shattered. No, some people are ice pocket. To collect the trophies. People are do this. ஓ அப்படி ஒரு ட்ரிக் வேறு இருக்கா அது எனக்கு தெரியாது நீ ஆல்வேஸ் வீட் சிக்னலாக வித் கோகோ எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்ல உள்ள இறங்கினோமா அடிச்சுவோம் Not every wound will heal. I never asked redemption. Never. ஓ அப்போ வீடியோ போட்ட வேண்டியதானே tag percentage SUSBCD புல்லட்டு ஒரு யூஸும் இல்லாத மாதிரி இருக்கு ஒரு ட்ரீம் சால்வெண்ட் ஒரு 3 ட்ரீம் சால்வெண்ட் மொத்தம் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் 50
யூஸே ஆகல. ஆமாம், அவரு யூடியூபர் தான். என்ன வச்சுருக்கோம்? கேக்க ஓப்பன் பண்ணவே ஒரு ரிஃப்ராக்டர் சின்ன ஒரு கேக். மொத்தம் 3 கேக் ஆயிடுச்சு. 31 11க்கு 5 ரீசெண்ட் இருக்கா? 5 கேக்கும். ஆமா, எல்லா கேக்கும் அதுதான். வேற என்ன கொடுப்போம் சார்? டேலண்ட் அப்கிரேட் பண்ணோம்ல, அதுக்கு அது முக்கியமாக இந்த மெட்டீரியல் தான் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம ஏதாவது டொமைன் போகலாம். என்ன டொமைன் போகலாம்? அயக்காவுக்கு அந்த வெப்பன் கொடுக்கலாம். எந்த எல்லாமே இருக்கா? இதுக்கும் இதுவா? ரைட்டு, அதனால தான் அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். வேணாம், இப்போ அப்டேட் பண்ணலாம். அது அப்படிதான். நெட் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருந்தால் பஃபர் ஆகும். சேனல் சப் பண்ணி யாரோட டேலண்ட் எல்லாம் அப்டேட் பண்ண வச்சிருக்கேன். நது அப்டேட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஆமாம், கேரக்டர் அப்டேட் பண்ணாலும் EXP வருமா? ஐ திங்க் யூடியூப் லான்ச் எபிக் லான்ச்சில் ஒரு டவுட்டா? என்ன டவுட்டு? ஸோ ஆமாம்ல, எங்கே இவ்வளோ அப்கிரேட் பண்ணணும்னு வச்சுருக்கேன். Character upgrade EXP வராது. ஓகே, எக்ஸாம்பிளுக்கு டெத் ஸ்டாண்டிங் கேம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கேம் ஓட்டு ஏன் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலையா? C0 தான் இந்த. சரி, 20% கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்புறம் அதே வேறு லேப்டாப்பில் டவுன்லோட் பண்ணால் சேம் வருமானு கேட்பீங்களா? லேப்டாப் போட்டு அந்த லேப்டாப் டெத் ஸ்டாண்டிங் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இல்லை உங்களுக்கு லோட் ஆகி இந்த டேட்டா தான் அதில் இருக்கும். க்ளவுட் சேவ்ஸ் ப்ரோ எல்லாமே இதே தான் உங்களுக்கு அங்கேயே வரும். சரி, அப்போ டேலண்ட் புக்கே போகும்.
இதுவும் தேவைப்படும். டொமைன் நாட் எட் அவைலபிளா? ஐயோ, இன்னைக்கு என்ன டொமைன் இருக்கு? கடைசியில் மண்டியில் இந்த கொண்டையை மறந்துட்டுனே. ஷாவ் ட்ரிபிள் க்ரோக்கும் லெவல் 90க்கும் மொத்தம் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ரைட்டு. அப்போ கன்ஃபார்ம் எடுத்துருவீங்க. ஸ்டாண்டிங் ஸ்டார்டர் கண்ட்ரி லைக் all of நான் அடுக்க மாட்டேன். This is no place to loaf around. சரி, வெப்பன் போகலான்னு பார்த்தாலும் அந்த வெப்பன் ரொம்ப தேவைப்படுற வெப்பனாக தான் நான் வைக்கணும். ஏன்னா நாளே வளர ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்ப தேவைப்படுற வெப்பனாக இருந்தால் ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ எந்த டொமைன் தானே போடுது? ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு. நான் எந்த கேரக்டரை பில்ட் பண்ணுறதுனே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துக்கிறேன். ஆச்சு எனக்கு. அந்த டேலண்ட் புக்கும் போக முடியாது. ஏன்னா ஜி டெல் ஸ்வாட் வச்சுக்குது. ஏன்னா என்கிட்ட ஸ்வாடு கடா கொஞ்சம் எவ்வளோ ஸ்வாட் இருக்கு. போக மாட்டேன். அதனால அப்படியே வச்சுருக்கேன். officially கம்மியாக தான் இருக்கு. சரி, பேசாமல் ஃபொர்ஸானே பில்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு இது போகணுமா? பாஸ் ஃபைட் போனால் எக்ஸ்பி வரும்ல? ஓகே, நான் இது இல்லை, இதை ஃபார்ம் பண்ணணுமே. சாவடிக்கிறேன். ஜேன் பில்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஜீன்னு ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு யோசிக்கிறேன் ப்ரோ. இல்லைனா பில்ட் பண்ணுறோம். ஆல்மோஸ்ட் லெவல் வச்சுருக்கேன். லெவல் 90 வச்சுருக்கணும்.
இல்லை ஆமாம் லெவல் 80 90 பண்ணிடலாம் பண்ணோம்னா அவ்வளோக்கு பில்ட் ஆகி தான் இருக்கா ஈஸி தான் அது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது ஃபர்சான் வந்து எனக்கு இவனுக்கு சப்போர்ட்டுக்காக வேணும் உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் ஸ்ட்ரீமர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பில்ட் தெரியலையே நான் மோஸ்ட்லி யூடியூப்ல பில்ட்லாம் பார்க்க மாட்டேன் ஓகே ஓ ஏதாவது வீடியோ இருந்தால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க பார்ப்போம் யோசிச்சு அரை மணி நேரம் போயிடுச்சா ரைட் ரெண்டு தான் டேய் என்னடா வாட்டர் தான் இவ்வளோ இருக்கு நான் வந்துட்டு போய் என் கிச்சன்க காட்டிட்டு வரேன் Oh, have you unlocked some kind of த்ரீ mechanism? பாயிண்ட் A continuous The current formula of is power 1 plus streaming in. crit rate to crit damage. 70 plus CR under the space CD is calculated as formula 1 plus 0.5 to 1. இல்லை எனக்கு புரியல சிவி ஃபார்முலா அதான் கிரிட் வேல்யூ ஃபார்முலா இது எனக்கு தெரியுமே ஆல்ரெடி இது டிபிஎஸ்க்கும் சப் டிபிஎஸ்க்கும் மட்டும் தான் செட் ஆகும் இது கிரிட் வேல்யூ ஃபார்முலா எல்லா பில்டுக்கும் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிபிஎஸ்க்கும் சப் டிபிஎஸ்க்கும் மட்டும் தான் செட் ஆகும் சப்போர்ட் கேரக்டர்ஸ் செட் ஆகும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது அது இல்லாமல் சிவி வந்துட்டு மேக்ஸிமம் இதுக்காக தான் ஒவ்வொரு ஆர்டிஃபேக்டோட ரேட்டிங் அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கேரக்டர் பில்டுக்கே அது ஃபார்முலா கிடையாது ஆர்டிஃபேக்ட் நல்ல ஆர்டிஃபேக்டான்னு பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நாலு வேணுமா நான் அரைச்சி எடுத்துடலாமா சிவி ஃபார்முலா ரொம்ப நாளாக தப்பாக பிடிச்சிக்கிட்டு அது கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் சிஃபார்ம் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபேக்டோட வேல்யூவை இது பண்ணுவாங்க அது என்கிட்ட ஒரு இமேஜ் ஒன்று இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக சி வந்து ஜென்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணது கிடையாது இது வந்து ஒரு தியேட்டிக்கல் ஒரு வேல்யூ தான் அது தியேட்டிக்கலாக ஃபேன்ஸ் இது பண்ணது தான் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அது அஃபிஷியலாக கிடையாது அஃபிஷியலாக சொல்லலை ஸோ சிஆர்சிடி வந்து எக்ஸாக்டாக எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரெண்டும் சேர்ந்து எப்படி ஒரு டேமேஜ் கொடுக்குது அப்படின்றது வந்து இன்னமும் கரெக்டாக தெரியல அதாவது எக்ஸாக்டாக தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன்
என்னமா இருக்கு இவ்வளோ இருக்கு Thursday இருக்கு இந்த இதுவா ஓகே இவனால CR divided by CD will be connected to ratio. இல்லை இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் அவன் சொன்ன அந்த ஃபார்முலா தான் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கும் செட் ஆகும் அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்ல ஆர்டிஃபேக்டாக இருக்குன்றது அது வந்து டோட்டல் கேரக்டருக்கும் செட் ஆகும் ஆனால் அதுதான் சொல்கிறேன் அது தியரிட்டிக்கலாக சொல்லியிருக்கு அவ்வளோதான் கன்ஃபார்மாக இதுதான் கேம்குள்ளே மெக்கானிக் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னா அது ஒரு டவுட்டு ஸோ இந்த 1:2ன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இதுதான் வந்து பேசிக்கு 1:2 இருக்கணும் அப்படின்றது தான் பேசிக்கு ஆனால் என்னதான் நம்ம அந்த 1:2 கேல்குலேட் பண்ணி வச்சாலும் சில நேரங்களில் கிரிட் ஆகாது கிரிட் ஆனாலும் நம்ம நினைக்கிற டேமேஜ் வராது அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது என் அடியில் ஒரு கிட்ட அது மாதிரி இல்லை அப்படி கிடையாது அதனால கேரக்டர் லெவல் இதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பாக போகிற மாதிரி இருக்கும் நான் அதுக்குள்ளே போக மாட்டேன் ஆக்சுவலாக கடுப்பாக எதுக்கு கேம் தான் என்ஜாய் பண்ணி ஆடணும் எதுக்கு அவ்வளோ உள்ளே போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஆக்சுவலாக ஆர்பிஜி கேம்ஸ் வந்து அதெல்லாம் பார்த்து தான் விளையாடுவாங்க எனக்கும் அப்படிதான் AR45க்கு மேலே தான் எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியவே ஆரம்பிச்சுது தெரிஞ்சுக்க கூட இல்லை புரிய ஆரம்பிச்சுது அவ்வளோ ஆமாம் இவளுக்கு என்ன இது கொடுக்கணும் வெப்பனு அப்புறமா தான் பார்ப்போம் டொமைன் போனால் நமக்கு நல்ல இது கிடைக்கும் எந்த டொமைன் தான் இல்லை பேசாமல் ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் போயிட வேண்டியதான் ஃபெவோனியஸ் அவரும் அவளுக்கு தெரியலையே இந்த ஃபார்முலா யூஸ்ட் ஆல் மை கேரக்டர்ஸ் டு தி ஃபார்முலா அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கிரைப் 5.65 others are below 1.3 யாருமே சொல்லி போட்டா ஷாவுக்கு ஆக்சுவலாக இஆர் ப்ராப்ளம் வராது அவன்தான் ஈஸியாக இதுவாகிட்டே இருக்கும் நான் இந்த இது போகலான்னு வச்சேன் ஆர்டிஃபேக்ட் இது ஏதாச்சும் பெஸ்ட்டாக வருதான்னு பார்க்கலாம் இன்னும் நான் அவனுக்கு 4 பீஸ் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒழுங்கான ஆர்டிஃபேக்டே கிடைக்கல ஷாப் இஆர் ப்ராப்ளம் இருக்கா என்ன நான் விளையாட வரைக்கும் அவனுக்கு இஆர் ப்ராப்ளம்லாம் வராது போட்டு ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் ஆகுற வரை அட்டாக் அது ஆகும் நீங்கள் பில்ட்டில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாரு ஏன்னா நான்லாம் அவனுக்கு இஆரில் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண மாட்டேன் இஆர் எவ்வளோ இருக்கும் 146% இதுவும் தப்பி தவறி வந்திருக்கும் ஆமாம் ஒரு இதை தூக்கிட்டேன் நான் வேற இஆர்லாம் நான் போட மாட்டேன் இஆர் எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் Osmanthus
வெப்பனு இந்த வெப்பன் கொடுத்துருப்பேன் இதில் ஷாப்பில் வருது இதோ பிளாக் கிளிஃப் இதுதான் என்கிட்ட இருக்குது வேறு வெப்பன் கிடையாது But where are those up to who the share face tag your and after memory? reach the AR60 to conclusion to clear how to catch Where do you want to go next? If you'd like to ஐயா see நிறைய பேர் more அப்படிதான் story spots, ஆனால் I have a ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் few வந்து preferences. நான்லாம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை பார்த்து அடப்போப்பாடலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் சரி அதுவும் முக்கியம் அதுவும் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் விட்டு ஊழல் பண்ணுறேன் ஏன் என்னாச்சு Illusion shattered. There is no escape. Illusion shattered. Yeah, 45 as well, connection, so it takes more time to build it killer. Really manual physical damage box. Hey, CRCD. Update பண்ணா அது roll ஆகும். 10 damage box. சரி 4 star இருக்கட்டும். It's not even a support armor shading, please. Take damage test. Take all. Yep, it is. Do have ticket. Yeah, that's how to ticket. Oh, super. ஃபாஸ்ட் நான் எலன் யூஸ் பண்ணல அதனால் எனக்கு எப்படின்னு தெரில
No cheap player. Hi bro. யோ வந்ததுலேருந்தே சரியில்லையா ஆக்சுவலாக எலனோடது வந்து கொஞ்சம் டியூரேஷன் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவனோட போட்டால் அவ்வளோ டியூரேஷன் வராது. இவன் அதுக்குள்ள நின்றுவான். பிசியில் கேமிங் ஸ்டார்ட் தெரியுது. பிசி பிளேயர்ஸ்க்கு மெமரி பவர் ஏன் நான் கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படிதான் அது ஆமாம் ஸ்டார்டிங்கில் விளையாடும்போது அப்படிதான் இருக்கும். WASD அந்த QE இதை தாண்டி நம்ம விரல் போகவே போகாது. ஸ்பைடர்மேன் விளையாடி பாருங்க. ஏன்னா அந்த கண்ட்ரோல் பழகிறதுக்கு ஐயோ முடியல. காம்போ அட்டாக்ஸ் வேற வரும். இன்னும் அதில் நிறைய காம்போஸ் எனக்கு போட தெரியாது. நிறைய காம்போஸ் போட தெரியாமல் தான் நானே அப்படியே கேமை முடித்தேன். ஏன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஜாய்ஸ்டிக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணுது. ஸோ அதனால் கீபோர்டு கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். முன்னாடி ஒண்ணுமே தெரியல. இப்போ ஜென்ஷன் அந்த மட்டும் மவுஸ் அட்டாக் மட்டும் தவிர இப்போ நான் எதுக்கு 3000 4000 கொடுத்து வாங்க போறேன். அது கிராக்ல விளையாண்டேன். ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்கில்க்கு கை குள்ள பாதி ரேஞ்ச் போகுது. நிறைய டைம் கேரக்டர் மார்க்கு ஒன்றாம் அது நிறைய ஆகும். அது எனக்குமே நிறைய ஆயிருக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப நார்மல் தான். விகேவி சொல்றீங்க ஃபோர்ட்நைட் சில பேர் எடிட் பண்ணி அதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். நமக்கெல்லாம் அது வராது. அந்த ப்ராக்டிஸ் நான் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் நம்ம ரெகுலராக அது விளையாண்டாதான் முடியும்.
இதுக்கெல்லாம் மூமெண்ட்டுக்காக மாடல நான் வீடியோஸ் டாஸ்மா வந்து ஐசிட் ஃப்ரண்ட் கேன் தான் லேப்டாப் யூஸ் பே போட்டேன் ஸோ ஓ எஃப்கி ஷார்ட்கட்ஸா ஓ டேபுக்கு பதிலாக எஃப்கி வச்சிட்டீங்களா எஃப் வச்சிட்டீங்களா இதோட அந்த பீஸை 5 ஸ்டாரில் கொடுக்கலாம்டா பில்டு பண்ண ஆமாம் எடிட்டிங் பில்டுனா ஃபைட்டிங்லேயே அந்த டோரை செட் பண்ணுவானுங்க டேய் எப்படிரா பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஜன்னல் கதவெல்லாம் வச்சு பில்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு 4 செவரை வைக்கவே கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன ப்ளீஸ் பண்ணு ஓ அந்த இது சொல்கிறீங்களா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது டேப் தான் போட்டுக்குது நீங்கள் அந்த சர்க்கிளே வந்து மாற்றிக்கலாம் நிறையா சர்க்கிள்ஸ் சரி அந்த சர்க்கிள் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கிற மாதிரி கூட மாற்றிக்கலாம் 8 ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிற மாதிரி அதனால் அதுவே போகும் ஈஸியாக இருக்கும் அது வேற அவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகணும் 1 2 3 நாளைக்கு போகிறதுக்கே கடுப்பாகுது சின்ன கீபோர்டு காரில் போய்க்கிங்க சின்ன எனக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் அடிக்கடி வரும் இது விளையாண்டே இருப்பேன் டக்குன்னு அங்கே போயிட்டு அது விளையாடும்போது எஃப் கொடுத்துட்டு இருப்பேன் பார்த்தா பிக் பண்ண மாட்டான் டேய் இதே கன்ஃபியூஷன் நிறையா வரும் இன்னும் 3500 வேணும் ஏதோ ஒரு அப்படிதான் இருக்கும் கீபோர்டில் கடுப்பாக இருக்கும் அதனால தான் எஃப் கீ எல்லாம் வச்சுக்கிறது கிடையாது
பொங்கல் வருஷம் வேறு 60 ட்ரீட் வச்சுருங்களா? நான் இன்னைக்கே ரீச் ஆகலாம்னு பார்த்தா முடியாது போயிட்டு. இன்னும் 3500 பாயிண்ட்ஸ் வேணும், எக்ஸ்பி வேணும். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நான் அதை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். அது ரொம்ப டைம் ஆகும், அதுதான் பார்க்குறேன். ட்ரீ அதனால் டெவலப் பண்ணேன். ஆஹா இல்லை, அதெல்லாமே மேக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ரைட் 3 தானா? யூஸ் கிடைச்சா ட்ரீல யூஸ். அதான் ஆல்ரெடி லெவல் 30 பண்ணிட்டேனே, இதுக்கு மேலே பண்ண முடியல. ஸ்டாச்சு லெவல் 6ல் இருக்கு. எல்லாமே மேக்ஸ் 2 ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் எதுவுமே லெவலப் பண்ண முடியாது. நான் எல்லாமே மேக்ஸ் பண்ணிட்டேன். சக்கரை அதான் சொல்கிறேன், நீ எல்லாத்தையும் மேக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மேக்ஸ் பண்ணிட்டு. மொத்த ஃப்ராஜைலும் போடுமா? யோ ஏன்யா? ஓ லெவல் 7 வந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட 11 இருக்குது, அவ்வளோதான். இப்போ இது ஆஃபர் பண்ணுறதும் இப்போ இன்னும் ஆக போகிறதில்ல. இன்னும் நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டில் தான். எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. நான் இன்னசுமாலாம் வந்தப்போ அந்தந்த அப்டேட்டில் எல்லாம் 100% பண்ணிவிடுவேன். ஆனால் இப்போ சுமேரில் வந்துட்டு அது பண்ண முடியல. ரீசன் என்னன்னா, இல்லை நிறைய ஹிடன் குவெஸ்ட்டு, நிறைய ஹிட்டனாக நான் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கான், அதனால தான் வச்சுருக்கேன். காலி. அது ஓகே தான், இன்னைக்கே பண்ணால் நல்லா இருக்குமே தோணுச்சு. திரும்ப டொமினிக்கும் போத் பிளேஸ் சீசன் 3 days. நான் அந்த அளவுக்குலாம் ஸ்பீட் ரன் பண்ண மாட்டேன். ஒரு இது போனால் 100 தான் வருதா? சரி, அதிகமாக போகாத பிளேஸ்க்கு போய்ப்போம். லஃபி உசுமா யார் இது?
யார் லவ் யூ சுமாக்கி? You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையா? ஏன் கீழே காட்டுது? Stones. கீழே எப்படா போகுது? Quit following me. Illusion shattered. ஏய் இன்னொன்று எங்கே தான் வந்துச்சு? There is no escape. Everybody stand down. ஆமால ஸ்டோரியே மறந்துட்டேன் நானு. சரி அதை பட்டு வேகமாக முடிப்போம். எல்லா ஸ்கிப்பு தான் கொய்யால. ஆனால் ஆக்கா கொஸ்ட் அப்படி முடிக்க முடியாது. இதை நான் சுத்தமாக மறந்துட்டேன் இந்த கொஸ்ட் எல்லாம். ஆண்ட்ராய்ட் கொஸ்ட் ஓ ஓ பண்ணுற மாட்டான். இது சைனா கொஸ்ட். You are. We finally found. Ah, it's you two. I knew I sensed a familiar presence, but I'm very busy at the moment. That's right. Nabil. So, Nabil, I see. Long story short, யூபிஎஸ் மொத்தமாக 3K+. ஆனால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் உங்களுக்குலாம்? எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அது முடிக்கிறதுக்கு? நான் ஸ்கிப் பண்ணணும்னு யோசிக்க மாட்டேன். ஆனால் ஆக்கான் குவெஸ்ட்டில் வந்துட்டு நிறையா தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கொடுப்பான். ஸ்டோரி ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்காக தான் அதை நான் ஸ்லோவாக முடிப்பேன். அப்படியே ஓட விட்டு நான் மட்டும் உட்காந்துருவேன். என்ன காணோம்? லேட்டாக ஸ்பான் ஆகுது. is this all you got? Seems even less than last எங்க time. டைம் வந்தா தானே. What difference does it make? அடுத்த வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் தானே அப்டேட்டு. நான் இந்த சாட்டர்டே சண்டேஸில் முடிச்சிடுவேன். நம்ம They've been விளாட்ற cracking down on us lately, so we don't have much on hand. If you see something that catches your eye, then What does the ஆமாம் அதுவும் கரெக்டு தான். I don't see any real gems Android in this cost patch. literally took 3 hours. I Pretty have ordinary proof stuff. on which Whatever. one more How thing much I was do I owe doing. ya?
150K. Show us the Mura, and she'll get the goods. Wi-Fi Put bro the இது Mura down in your broadband hands. Wi-Fi அதனாலதான் If it's Sino, எனக்கு AR60 ரீச் when's he ஆகும் ever gonna let up? இதெல்லாம் கொஞ்சம் Hey, forget the goods. கரெக்டு Let's தான் split. ட்ரை Don't பண்ணேன் forget the முடியலையே Ka-chun! Not so fast! You can't escape with... What is this? He's got backup now? I don't like the look. It's over. It's not like we're making a big cut anyway. Just like the others I've caught. All right. Well, And when is the... ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு மார்னிங் சடன் பிளான் தான் ப்ரோ He's telling the truth. இன்னைக்கே AR60 போயிடலாம் அப்படின்ட்டு Normally, we should have received a shipment 3 days ago. மார்னிங் தான் யோசிச்சேன் சரி இன்னைக்கே 60 போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சேன் The stock we have லைவ் right now போட்டு is from போயிடுவோம் 8 லைவ் days ago, போடல which is what. I know exactly. I suspect who's... When you were அதனால trying to கரெக்டாக escape, ப்ராப்பராக பிளானிங்கே இல்லை But முன்னாடியே யோசிச்சிருந்தேன்னா these கொஞ்சம் small யோசிச்சிருக்கும். fry. If only we had another... Do you have... That's right. ஆமா sounds like we shouldn't ever let... I see. உங்களுக்கு எவ்வளோ எம்பிஎஸ் போகும் டேட்டா டெஸ்ட் பண்ணி I'll பார்த்தீங்களா think of a way நெட் to ஸ்பீட் deal with டெஸ்ட்டு these two and then continue gathering. If you manage to look... And as for you... இல்லை okay. டவுன்லோட் okay. ஏதாச்சும் டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ எம்பிஎஸ் Think about போகும் it. If the எனக்கு reality மேக்ஸிமம் media has 15 clearly published the mbps potential போகும் danger, I just hope you... If I ever... ஸோ அது வந்து ஜென்ஷனுக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப அதிகம் நான் ஏர்டெலோட 100 mbps நெட் யூஸ் பண்ணுறேன் You. Traveler, why don't we go talk to Dory? She's got loads of connections இப்போ and might நாம be able to பார்த்தா tell us உங்களுக்கு something about all this. If I'm... இது சும்மா சைனோட கொஸ்ட் தான் போதெல்லாம் பெருசாக எதுவும் மெயின் ஸ்டோரியில் அஃபெக்ட் பண்ணாது அதனால தான் அப்படியே பார்க்கறது அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி விட்டு பிஎஸ்என்எல் 17 rupees பிஎஸ்என்எல் அப்போ சொல்லவே வேணாம் ஸ்டோரி if I do sound I see. நான் So டெஸ்டிங் that's மட்டும்னா the 100 latest mbs scoop. வரும் Good thing you didn't rat me out. Otherwise, who knows where I'd have to be hiding to avoid attention. அதுதான் இருக்குன்னு போது அதுதான் போட்டோம் ஒரு வழி இல்லை No idea. Sorry, I've already... Huh? You mean you stopped? That's right. With so much canned knowledge, besides, local it seems that group of... Plus, with... sounds like we came on... Well, not completely. Granted, I don't know who's behind all the smuggling activity, but since you didn't sell me out, after all, those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take... Hey! You just want to make more business for yourself! எனக்கே நானே ஃபர்ஸ்ட் ஜியோ தான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் சிட்டிக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆளு ஜியோ இல்லைன்ட்டான் என் ஏரியாவுக்கு டேய் யாரா நீங்களாம் என்னடா பண்ணுறீங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு சரி அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் தான் ஏர்டெல் வரும் எனக்கு ஏர்டெல் வர இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை ஜியோவே போடலாம் தான் ஏன்னா ஒரு 100 ரூபா கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலி என் ஏரியாவுக்கு இல்லைன்ட்டேன் It's just like how medicine can be used to cure... Anyway, back to the point. There'll be consequences if... And what's worse... அப்படியே நீங்கள் ஈத்தர்நெட் போட்டுறீங்களா அது எவ்வளோ ஆகும் போகுது ஒரு 500 to 800 கிட்ட ஆகும் இருக்குது அவ்வளோ நானுமே ஆக்சுவலாக அதான் பிளான் பண்ணேன் ஆனால் லேப்டாப் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே இடத்துல வைக்கிறது இல்லை அதனால தான் சரி கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு இடத்துக்கு ஒரே இடமா செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அந்த செட்டப்லாம் பண்ணலான்ட்டு That's right. Now that I've shared all that valuable info with you, it's time to introduce our limited edition desert travel kit. It comes complete with a map straight to the auction location. As I said, I've got it. What?
to do. I'm sure the General Mahamatra of the Academia would never leave நீங்க any எதுவும் debt பிஎஸ் unpaid. ஏதோ And I சொன்னா can only சில imagine the... ஆக்டிங் இருக்காது. Better get going. அது ஒரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. மேபி நான் வந்து சிட்டிங்கிறதுனால எனக்கு இது வரைக்கும் ஒழுங்கா கொடுக்குறானா எனக்கு தெரியல. நான் தான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பக்கத்துல எல்லாம் நிறைய கிட்ட விசாரிச்சு பார்த்தேன். நான் எப்படி ஏர்டெல் விளாடுன்னு சொன்னாங்க. எங்கள் அண்ணனும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதை நானும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். லேப்டாப் வாங்கி ஒரு 1 மந்த் கிட்ட அவரோட நெட்டில் தான் யூஸ் பண்ணேன். அவர் 50 mbps போட்டிருந்தாரு. அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. சரி அப்போ நம்ம 100 mbps நம்ம தனியாக போட்டு 100 mbps போடுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் 100 mbps போட்டேன். ஆனால் வேறு லெவல் ஸ்பீடில் இருக்கும். They're hosting an auction. The Court of Desolate. I won't ask ஆக்சுவலாக if இதுக்கு you அடுத்து buy வந்து this intel. 200 mbps வரும். But is அது it reliable? போடலாமான்னு யோசிச்சேன். சரி எதுக்கு தேவை வேஸ்ட்டாக காசு செலவு பண்ணிக்கிட்டு தான் கம்மிட்டு இருக்கேன். Partially. According to past அது செலவு பண்ணால் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மும் they எனக்கு are கொடுப்பான். using the ஃப்ரீயா. camp knowledge as a way to move information and recruit researchers. Then I suppose you're less in recent years. After all, death is ஏர்டெல்ல often 1000 the rupees path for பேக் some இருக்கும் பாருங்க. content. அதில் You know ஓடிடிலாம் the கொடுப்போம். auction is taking place. Good. That's right. Don't worry. That sign of... Don't caravan back. நடந்தா போகணுமா? வாளுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும். ஐயோ. Illusion shattered. Too slow. You even want this? ப்ரோ செஸ்லாம் ஒன்றும் 10 தான் ஓப்பனாக 10 தான் எக்ஸ்பி வருது. 10,000 எனக்கு இருக்குது. ஹோட்டல் எடுத்தாலும் அவன் இருக்க அதே ப்ளேஸ் There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a ஆமா. conversation just to occupy silence. 2 hours அதான் நான் எல்லா மாடலும் அப்படிதான் ப்ரோ. எதுவுமே 5Gயும் இருக்கும் 2.6 இருக்கும். Relax. Hold it right there. Heading to the desert, are we? That doesn't matter. All you need to know, and as for you two, why bother sticking your noses in trouble that doesn't even concern you? Hmm? ஸோ That's right. We won't ஒன்று ஸ்கார நார்மல் டாக்ஸி டேட்டட் லைக் My employer's on top of that. ஒரு Is that ஃபேஸ் so? ஷீ Sorry. ஸ்பீக்ஸ் டு No, 5 Ken. and one is the true. ஆமாம் Following orders. Solidify. இவன் அவனை பப்பட்டு தான்.
Right. You are not welcome here. Regretful. You're in over your. Let's get at it. No need. Even if we apprehend them, I apologize for. You should be careful. You'd be surprised. They ஆமா may ப்ரோ even நாளைக்கு stay இருக்கு hidden in some நாளைக்கு dark ஒர்க் corner போனோம் for a very long. Yes. நாளைக்கு தான் I லீவ் was carrying it. My superior. He survived. His name is Todd. Anyway, Don't worry, Paimon will stay alert. good. And once this is. அதெல்லாம் இருக்கிறதே தெரியல memory so I can stay like that. ஓகே எனக்கும் பிரச்சனை இல்லை பஸ்ஸில் போகும்போது தூக்கிட்டு போயிடுவேன் So, நாளைக்கு வேலை இருக்காது if only இன்னைக்கே சுத்தமாக வேலை இல்லை cool off under. We still have a long. போயிட்டு சும்மா தான் உட்காந்துருப்பேன் Just try to stay. Take one. Just look around. Watch out. ஐடி ஜாப் நான் இருக்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் ரோலு Those here. Those weren't just. டெவலப்மெண்ட் ரோலில் இருந்தால் There are கோடிங்கு marked அந்த numbers மாதிரி on their இருக்கும் pincers. கோடிங்கு அந்த இதில் Someone சப்போர்ட் doesn't want us பண்ணுறது to அந்த show up மாதிரி at the auction. நான் இருக்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் We're ஜென்ரல் surrounded அட்மின் by ரோல் desert as far as the eye can see. This place is super. Something's not. Stay still. என்னது அது Here's the answer. It must have planted this on you. Huh? What is it? A miniature tracking device made by the Ksharwar. They can use, but this device. Whoa! They probably planted it on the traveler during. It was a frantic fight. Let's keep heading to the auction. How many of them are there? There is no escape. Too slow. Quit following me. இன்னும் ரொம்ப டைம் ஆகும் 3 ஹவர்ஸா சைன் ஸ்டோரி பேசலாமா அவ்வளோ கேரக்டர் ஸ்டோரி பேசலாம் அவ்வளோ நேரம் வராது இருங்க பார்ப்போம் Weird. Is this where the action is? Yeah. Be
didn't waste any time getting here after we defeated those mercenaries, but even so, What? we searched the area. All right, Did you find it? No, nothing in particular. It's possible there weren't many knowledge capsules containing info about the Court of Desolation, but don't worry. Come back and meet me here after some time has passed. I'm sure something will. They packed up in a... Once they think we've... Oh, okay. Yes. Vida shanty tracker. ட்விட்ச்லாம் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. ஜென்ஷன் ரிலேட்டடாக நான் எந்த வீடியோவும் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டேன். ஃபேவரேட்ஸ்ன்னு சொல்கிற அளவுக்கு யாரும் இல்லை ப்ரோ. ஜென்ரலாக கேமிங் சேனலில் யார் பிடிக்கும்னா தமிழ் கேமிங் அவங்கள பிடிக்கும். அவங்கள விட்டால் மிட்ஃபீல்டு பிடிக்கும், அவ்வளோதான். So tired. Let's go. நீங்கள் கேமிங் சேனல் வச்சுருக்க பல பேர் அவங்களோட ஃபேனாக தான் இருப்பாங்க. Hey. Oh, looks like so you're the bad guy behind all this, aren't ya? I didn't act... He is not the primary TV instigator. எதுக்கு செக் Impressive. You certainly live up to your reputation, Sino. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேம்ஸில் இது கிடையாது ப்ரோ, இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ப்ரோ. Once அவங்க everyone ட்ரிபிள் knew, கேம்ஸ் மட்டும் தான் since all the ஆடுவாங்க. goods were just left here அது on ஏன் the அந்த அப்போ ட்ரை no, no, பண்ணாங்கன்னா I'll talk. அந்த டைமில் வந்துட்டு But before ஜென்ஷன் that, பற்றின ஒரு perhaps டாக் you better நிறையா stay போயிட்டு here. இருந்துச்சு. All right. ட்ரெண்டிங்காக Where இருந்துச்சு do you ஒரு டைம். suggest we go? கேம் ஆஃப் தி இயர்லாம் வின் All பண்ணப்போ மொபைல் கேமுக்குன்னு கேம் ஆஃப் தி இயர் வின் பண்ணுச்சு. ஸோ அந்த டைமில் நிறையா இது போனதுனால Do you really அவங்களும் think I சும்மா could ட்ரை pull பண்ணி anything பார்த்தாங்க. on your நிறைய Sino's பேர் watch? கேட்டுட்டும் இருந்தாங்க, Seriously. விளையாடி பாருங்கன்ட்டு. ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் நிறைய பேர் கேட்குறாங்களேன்றதுக்காக தான் விளையாண்டேன். இல்லைன்னா ஏன் விளையாடி இருக்க மாட்டேங்க. அதான் ஒன் டைம் மட்டும் போட்டு அடி விட்டேன். நான் ஃபீல் ஆகி வாங்க. ஏன்னா கலர் கலராக வச்சுருக்கீங்க. Dad, you're back. Oh, we have guests? This is my daughter. Why don't you run along now, dear? Oh, okay. Everyone knows Sino in our business. To be honest,
But even though you ஃபைமா இஸ் ஃபைமா இது ஒன்று everyone சரியான will try, காலம். and even if you Everyone has their own கண்டினியூஸாக ஆட Here's some tea, Dad. And for the guests, too. கண்டினியூஸாக ஆட மாட்டாங்க கிடையாது. right. அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க ஸ்டோரி கேம்ஸ் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் பண்ணுவாங்க. Mention it. And I should அவங்க tell இந்த you that ஆர்பிஜி I'm கேம்ஸ் making அதாவது some கண்டினியூஸாக sugar and sweet ஃபாலோ tea பண்ணி blue. விளையாடக்கூடிய கேம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் விளையாட மாட்டாங்க. Do we still ப்ளஸ் have any sugar left? இந்த If மல்டிப்ளேயர் not, கேம்ஸ் விளையாட I'll buy மாட்டாங்க. some more மல்டிப்ளேயர் next time. கேம்ஸ்லாம் ரொம்ப ரேராக விளையாடுவாங்க. Yes, we do. Okay, I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone? ஜென்ஷின் ஸ்டோரி கேம் தானே தவிர இது வந்து That's ஆர்பிஜி what I கேம். wanted to talk to you about. ஓகேவா, இது உங்களுக்கு புரியுதா? நீங்கள் நார்மலாக Was இப்போ hoping ஸ்பைடர்மேன் கேம் to ask you for a எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா favor. அந்த கேம் வந்து My அந்த daughter was born ஸ்டோரியை with ட்ரைவ் this பண்ணி wish மட்டும் never was போயிட்டே for me இருக்கும், ஒரு கட்டத்தில் போய் until one day. முடிச்சிடும். Silly இது அப்படி kid. கிடையாது. That's இந்த right. ஸ்டோரி இது வந்து Many ஸ்டோரி others. போய்கிட்டே I இருக்குல்ல. wanted to tell you all this so that maybe you could understand and change your mind. ஸ்டோரி Oh no. இது உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்குல்ல. நீங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணாதான் I can find someone. கேமில் சர்வை பண்ணவே Find முடியும். some goods. ஸோ இதுமாரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து இந்த கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இந்த கேமை வந்து விளையாடுறதுக்கு நிறைய டைம் Yes. ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ I'll அந்த meet டைமில் them வந்து அவங்க வேறு ஏதாவது கேம் organize விளையாடிட்டு their போயிடுவாங்க. boxes. ஸோ அந்த லாஜிக் தான், Didn't think வேறு small ஒன்றும் கிடையாது. producers couldn't possibly support அவங்க such a முன்னாடியே large சொல்லிட்டாங்க. quantity of அதுக்கு முன்னாடி goods. ஏதோ ஒரு இதில் ஸ்ட்ரீம்லேயே வந்து கேட்டாங்க ஜென்ஷின் போட்டு. அப்பயே சொல்கிறேன் எனக்கு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை போட்டேன். அதுக்கப்புறம் அது ட்ரெண்ட் ஆகும்போது தான் இது ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு முறை போட்டாங்க. Yes, that would make sense. Wait, what's this? Yes, it's a mattress seal. I started to suspect the pieces of now. No wonder they don't want. Could I ask you for a favor? Since all this, if we can enter, but you'll need to be the one. Sure thing. I'll also keep working. We can get more info. ஏய் அனுஷ் 600 இன்னொரு 2500 தான் வேணும். Story RPG charge. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who Yeah. share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Lure tend to stay a while. So it is where many things come to settle. அவங்க ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. ஆக்சுவலாக சில ஸ்டோரி கேம்ஸில் வந்துட்டு Osmanthus wine tastes the same as I remember. கொஞ்சம் ஃபார்மிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், கிரைண்டிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கிரைண்டிங் பண்ணி அந்த ஸ்டோரி மட்டும் ட்ரைவ் ஆகுற மாதிரி எடுத்து வச்சுப்பாங்க. சில கேம்ஸ் வந்து விட்டுருப்பாங்க, விட்டுட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இதை நாங்கள் இதுமாதிரி விட்டுட்டோம், ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது மேலே நிறைய கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதை விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது கம்ப்ளீட்டாக விட்டுற மாட்டாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு சரியாக வியூஸ் வரல, நிறைய பேர் பிடிக்கல அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா கூட அதை விட்டுருப்பாங்க. ஸோ 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. நாளைக்கு ஸ்கூல் போகணுமா? நடுவில் போயிட்டாரியா அது? இந்த கிளிச்சு அப்படியே இருக்கு, எனக்கு மட்டும் தான் இந்த கிளிச்சு வருதா? அது பாட்டு குறைச்சிட்டு போகுது, விடுங்க ப்ரோ. என் வீட்டு பக்கத்தில் கொடு. நைட்டானா அதுங்களுக்கு அதுதான் வேலைன்னு நினைக்கிறேன்.
the Leave letter, விட்டா I must admit that பேசுற I hadn't வயசா expected things to be so serious. It's alright. Even I don't usually have authorization. That's right. However, but some information. Follow me. The restricted repository. கிளிச்சால Sounds kinda ரெஃபர் ஆக dangerous. டைம் We'd ஆகுது better keep an eye out. தெரியலையே எனக்கும் அடுத்த வருஷம் வீட்டில் ஆள் இல்லைன்னா கிளாஸ் அப்புறம் அதான் எனக்கு ஆகலையே உட்டேபா என்னடா பேர் இது உட்டேபா Okay, since Sino is vouching for you, I suppose we can I trust wonder you. how it feels like You may browse the information regarding the Court of Desolation. அப்பப்பா Ask me if you have any ஆவுடா questions. But I'd suggest avoiding any other research தெரில fields. நான் Sometimes the less you know, the better. நான் படிக்கிறது பாய்ஸ் ஸ்கூல் So this is the restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you. There are many who do not open, even though he's no. The files are over there. Just make it quick. யூடியூப் அப்படியா ஆமாம் நான் கூட ரேராக நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரி ப்ரோ பஃபர் ஆகுது ப்ரோ கத்துவானுங்க எல்லாம் Time that Oyo gave it to us. Go away in the account please. அப்படியா பார்ப்போம் Whoa, there's a lot to read here. Have you found anything yet? Huh. It reminds Paimon of Sino's former His former partner. That would be Taj Rodkani. But you're not far off. What? Taj's son went. Why do you sound so surprised? You're It's just that they arrested him in secret, so it was never publicly known. All I knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Sino didn't know about it. No. You've heard about Taj, right? And I would say he's probably used to be Sino's own. Ah, right. I heard Sino mention that before. But one day, Taj suddenly decided to. I wonder if it had anything to do with the Mortada incident. Taj was already very well No, known. yeah, by the time like them Mortada was rival, born. So when Mortada future came to rival. and he had an unpleasant. Taj arrested shortly Oh. after. Since then, Taj has been periodically coming to the அழைத்தமே repository. கடைசியில் All the டென்ட்ரோ files for his கெச்சிங் son's மாதிரி இது research பண்ணி with a வச்சிட்டாங்க remorseful look on his face. I had no idea that. இதோட that's awful. Wait. இதுதான் Don't tell me நஹீரா you're தான் starting புல் to பண்ணலான்னு suspect இருக்கேன் possible. But this is Taj. But if you claim that the cat's அதுல எந்த knowledge was கேரக்டர் எடுக்க originating போகுது because he was the owner, there are so many files. However, But even so. according to the though I don't really believe. Do you have any questions? Paimon's kinda confused. What should we do? Oh, now that I think about it, there's no way so. Don't worry, Taj. இப்போ எனக்கு பஃபர் ஆகுதுப்பா வேஸ்ட் ஒரு ரிசோர்ஸ் யோ இப்போலாம் நீ சரியில்லையா அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் Excuse me. Have you seen any large? No, not that I'm aware.
Excuse me. Have you seen any large shipments of... Huh. Well, yes. The academia consumes so many resources. அழகா இருக்கான்னு சொல்றதுதான் தப்பா? That I'm not. அழகா இருக்கான்னு சொல்றது தப்பு இல்ல, சொல்ற விதம் வேற மாதிரி இருக்கு. Excuse me. Have you... Huh? I'm just checking to... Well, I can't say it's unusual. There's a Kashar when I asked, but he's been making a lot. And you did... Well, the boxes were stamped with a Matra seal. Why should I bother? Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe the man named... Possible. There must be some sort of mistake. There's no way Taj would ever... No, I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must... Wait, I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. As I've already told you, I don't have any way to contact Taj. A few Aramites showed up looking for Taj yesterday, and he சீக்கிரம் பேசி முடிங்கடா. realized it, but Taj did... A group of Aramites? No way. Taj is just like Sino. They're considered heroes among the Matra. There's no way that he would... இதை பிடிக்கும் நாட்டு வாய்ஸ் சக்தி. Fine. Looks like there's no other Back choice. story is so sacrifice her half life. Don't let it get to you just yet. We'll get to the bottom of this. அதெல்லாம் தெரியும். ஆக்சுவலா as per தியரி அவ வந்து சாவணும். அது இனசுமா லீசார்ல இருந்தே சொல்லுறாங்க, அவ செத்துருவான்ட்டு. எப்போ சாவடிக்க போறாங்கன்னு தெரியல. லோவர்ல எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். கேட்டரிசன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். So, this is Taj's place. Well, what should we do then? No. Well, anyway, we're still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without permission. What's this? It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Yes, this is definitely Taj's handwriting. traveler hero These papers look like records. These are the transactions between Taj and some other people. From the look of them, I have a feeling that Sino might be ஒரு aware of வியர்ட் what he's ஃபீல் up வரும். against. அவ ஸ்டோரியில No way வந்துட்டா anyone மட்டும். could face such a large organization. You're right. As for the map, if Taj really I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. All right, we'll give these to Take it, you're going to die. ஸ்டோரி படியே அவ செத்துருவா. ஹண்டிங்க்கு முன்னாடி அது அப்படிதான் ப்ரோ. ஒரு இதுவும் வரும்போது சொல்லிட்டுருக்காங்க, இந்த ரீஜன் வருது மாதிரி செத்துருவா, சுமேர் வருது மாதிரி செத்துருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அது நிறையா தியேட்டிக்கலாக சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. எக்ஸாக்டாக அவளோட அந்த ஸ்டோரி எப்போ வரும்னு தெரியாது. நான் ஃபேக்காக இருக்கும் நினச்சேன், ஆனால் அவளுக்கு ஸ்கில்லாம் இருக்காங்க. Taj. It's been a while since I last saw him.
இல்ல இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஜென்ஷனோட ஸ்டோரி வந்து சீரியஸா போகல. அதே சீரியஸ்னா இந்த டெயின்ஸ்லிஃபோட ஸ்டோரி வரும்போது ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சீரியஸ்னஸ் இல்லை இப்போ. ஸோ அந்த ஹைப்பை ஏற்றுறதுக்காக அவளை போட்டு தள்ளுவாங்க. இல்லை அவளை இல்லைனாலும் வேற ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டரை போட்டு தள்ளுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நான் ஒரு தியரி வச்சிருக்கேன். She have less amount of days to live, so she talks her open mind to it. The person he's become. That's right. It's clear that he had a hand in this case, yet he made no report of it. That's also why I need to see him. ஆமா அதுதான் அது வந்து அந்த டைம் கொஞ்சம் டென்ஷன் டவுன் ஆகுற டைம். ஸோ அதனால செம்மையாக ஹைப் பண்ணுறதுக்கு டெயின்ஸ்லிஃபோட ஸ்டோரி வந்துட்டு யூஸ் ஆச்சு. நஹிடா குவெஸ்ட் இஸ் டெட் சீரியஸ். நான் சீரியஸ்ன்னு சொல்கிறது நஹிடா குவெஸ்ட் வந்துட்டு அது வேற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை. ஓகேங்களா, இங்கே மெயின் பிரச்சனையே வந்து ட்ராவலரோட பிரச்சனை தான். அந்த ட்ராவலரோட பிரச்சனை வந்துட்டு பெருசாக இன்னும் பேசவே இல்லை. நஹிடா வந்துட்டு சின்னதாக ஹிண்ட் மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு போனான், பெருசாக எதுவுமே பேசலை இல்லையா. நான் அதை சொல்ல வரேன். அவன் வந்து என்ன ஏதுன்ட்டு மட்டும் தான் சொல்லுவான். ஆனால் அதில் அப்படி கிடையாது, லுமினே காமிச்சிருவாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த அபீஸில் என்ன நடக்குதுன்றது ஓரளவுக்கு காமிச்சிருவாங்க. டெயின்ஸ்லிஃப் வரும்போதெல்லாம் அது ஓரளவுக்கு காமிச்சிருவானுங்க. கேன்ட்ரியாவை பற்றி நிறையா சொல்லிடுவானுங்க. ஆனால் இந்த இதில் வந்துட்டு பெருசாக சொல்லலை. ஆகாங்கஸ்ட் அதை தான் சொல்கிறேன். இதில் வர பிரச்சனை வந்து வேற பிரச்சனை, இன்னசுமா பிரச்சனை வந்து இதில் கண்டினியூ பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது சுமேர் ஆகாங்கஸ்ட் வந்து ஒர்த்து தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. டெயின்ஸ்லிஃப் ஸ்டோரியில் வரல அந்த சீரியஸ்னஸ் வந்து இதில் இல்லை அப்படின்றதான் நான் சொல்ல வரேன். அதுதான் ப்ரோ, லுமினை காட்டினதும் லுமினை பற்றி பேசினது மட்டும்தான் இதில். ஓகேங்களா, அது லுமினே காட்டிடுவாங்க. ஸோ ஒரு மாதிரி வில்லி மாதிரி காட்டி முடிச்சிருப்பாங்க. கரெக்டா? ஸோ டெயின்ஸ்லிஃப்னா யார், இவன் ஏன் இவன் சுற்றிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி அவனை வந்து மிஸ்டீரியஸாகவே வச்சுருப்பாங்க. நஹிடா குஷ்ல வந்த வரைக்கும் அது இல்லை, கடைசியாக அவன் சொன்னது மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக செம்ம த்ரில்லாக இருந்துச்சு. பதிலாக உட்காரவட்டா தான் இன்னும் ஸ்டோரி. இது வந்து இவ்வளோதான்ற மாதிரி இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். உக்கரவட்டா இருக்கும் இல்லை, உக்கரவட்டா இல்லாமல் இருக்கிறனால தான் அங்கே ஸ்டோரியே இருக்குது இல்லையா. இங்கே என்னடா பண்ணணும், நான் அவரை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எது தேட சொல்லுங்க. ஃபைண்ட் த கோட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்கார்டிங் டு த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆன் த மேப்பா. இங்கே அந்த மேப் எடு. எங்கே எதை காட்டுது? ஓகே, இந்த இடத்துல காட்டுதா? இப்போ எங்கே வந்து இந்த இடத்துல காட்டுது. ஐயோ, கீழே வந்துட்டேனே. சரி, திரும்ப இங்கேருந்து போவோம். கொஸ்டஸ் காராவில்லிக்கு தோற்று ஸ்கை ஃபேக்கிங் லைட்டர் ஆச்சு. கேப்சர் கொஞ்சமாச்சும் ஸ்டோரி. ஆமாம், உள்ள போகணும். மவுண்டெயின் உள்ளே போகணுமா? மேலேயே இல்லை போட்டுருச்சு. கூட கேம்ப் மாதிரி இருக்கு, அந்த கேம்ப்லயா போகணுமா? 3 hours அது ஸ்டோரி வைஸ் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு.
எனக்கு சுமேரோவில் வந்த ஸ்டோரிஸ் வந்து நஹிராவோட ஸ்டோரிஸாக இருக்கட்டும் இந்த ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. பட் ஆனால் எனக்கு டெய்ல் ஸ்லிப் அளவுக்கு எனக்கு இம்பேக்ட் பண்ணிச்சான்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் பார்க்க முடியும். மவுண்டனுக்குள்ளே எப்படி போகிறது? Telugu invite unlock. All details is enter the court of desolation. Time to go to work. கீழே பார்த்துருக்கோம் உள்ளே போக. ஓ கீழே இருக்கா? சரி ஏதோ நீங்கள் சண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் முடிச்சுட்டு வந்தேன். Goodbye, but we'll meet again. Skip everything. No. திரும்ப அவன் வந்து பிளேயபிள் கேரக்டராகவே கொண்டு வர்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் எப்போ கொண்டு வராங்க தெரியல. அதுதான் ஆக்சுவலாக 8th எலமெண்ட். இது ஒரு கார்ட்டு டோட டென்ட்ரோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரோ வருமா? முடியாதா? இதுதான்டா திரும்ப அதர் சிப்ளிங் பேசுறத பார்த்தா லிங்க்ஸ் கெட்டவங்க நினச்சிக்கிட்டு நம்மளை ஏமாற்றி எதனா பண்ணோம். அதெல்லாம் நமக்கு சுத்தமாக கெஸ் பண்ண முடியல. பேசிக் ஸ்டோர்லேயே நம்மளால எதுவுமே கெஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும். Solar and lunar are nature.
story. Zombie கூட கேண்ட்ரியா பத்தி எல்லாம் கூட பார்க்கணும். Reduce some story. Give some story. Luck can swing the என்ன ஸ்டோரி results அது? of a single game, கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே. but it's bound to run ஆனா out மறந்துட்டேன். sooner or These balls have definitely seen better days. But there's some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. ஏதோ அந்த சால்ட் கார்டோட ஸ்டோரி சொல்றீங்களா? நியூஸ்ல எல்லா கான்ட்ராக்டும் என் பண்ணிக்க. இந்த கேண்ட்ரியா பத்தி சொல்லக்கூடாது. காட் ஆஃப் டஸ்ட் கிடையாது, காட் ஆஃப் சால்ட் தான். சால்ட் கார்டு தான் சொல்றீங்க. அதை பற்றி தான் நானே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. என்னடா சுத்துது? தலைவர் ஆயிடுச்சு. அப்ப அந்த பக்கம் இருக்கு. ஓ, இந்த பக்கம் தான் போகணுமா? இந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கு. Song is dating upon what and died in zombies. இல்லையே, ஞாபகம் இல்லையே. ஏன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் போச்சு? தலையை சுத்துற மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டே. என்னென்ன பண்றானுங்க பாருங்க. திடீர்னு ஏதோ தலையை சுத்துற மாதிரி இருந்துச்சு. டக்கு ஞாபகம் வரல. கிங்சாங் ஸ்டோரி ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டோரியில் எதனா கடைசியாக அப்செட் ஆகி ஒரு இடத்துல போய் நிற்பான். அந்த இதில் எங்கேயோ போயிட்டு நின்றுட்டு அதை இது பண்ணுமா நின்றுட்டு அங்கே வச்சு பேசுவான் கொஞ்சம் நேரம். எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை. நான் தூங்க போகிறேன். நாளைக்கு கிளாஸ் சிக்ஸ்டி ரீச் ஆகிட்டு ஒரு லெட்ரு எண்ட் ஆஃப் ஏஜென்சி ஸ்டோரியில் ஸ்டார்டிங் மாதிரி ஏற்றுக்கு டியூப்பில் அடைச்சேன். தெரியலையே, அது அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்கும்போது பார்த்து. யோ, என்னையா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஜாப்பனீஸ்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடைசியில். செஸ்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா? சைடில் எங்கேயாச்சும் சும்மா வச்சுக்க சொல்லாமல் ஓட்டுவோம்.
வைக்கணும்னு பார்த்தா இப்போ சைனும் Taj. Simon. என்னடா It's சைனோக்கு been அந்த some time கொடுமை. since I've seen you last. I trust you were seeing that you've made it all the way here. You must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I... That's right. This case is nearly closed. Was it all your doing? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. சீக்கிரம் கடை. I find that hard. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, I was the same. I never questioned my actions, and I was completely dead. Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. The Court of Desolation. So, did you already find... See this door behind me? I'm so close, Simon. திடீர்னு ஓவரா பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். Enough conjecture. In the end. Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see them? No. I sense danger behind that door. I beg you, as an old partner, can you... Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the அப்ப prime ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் example. பண்ணி. I don't overthink things. Cool. If there is only one way for me to defend my principles, then that is... Seems there's no convincing you. All right then. Let's see if your polearm skills have improved at all. This power is mine. I will set things right no matter what comes. As I thought. கேரக்டர் விடாது. Your strength. எந்த கேரக்டர்? இவன் தானே? I'm stronger than you remember. I gained new power. This is... Uh-oh. We have to stop this guy. I won't let you open that door. I wouldn't be so sure. I'm afraid it won't be easy to stop me now that you're injured. Or are you ready to sacrifice your life for this? I'll do what I have to. I still remember when we first became partners. You were always charging forward and putting your life on the line. Even after all this time, you still haven't... You haven't changed either. You left that list of names. All of this. I had my suspicions from the beginning. But I couldn't be sure until we fought. If he really had chicken, பேசுறது he போதும்டா never டேய். planned on a... Seems our time is running short. Let me make this quick then. After Mortada died, my spirit was crushed. For a long... That is when I was approaching people from every... No wonder banning the research wasn't enough. A full-scale operation. I'm a flesh and blood. I suddenly came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation. A place that, as long as this place exists, people will recklessly seek it out, just as Mortada did. Generation after generation. Regardless of the cost, let it be buried beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is gone, there will no longer be anyone obsessed with seeking it out. That's right. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the organization to justice, to add to the... So... Yes, anyway. This place is collapsing. His fate is already sealed. There is no life left inside him. He is like a candle with no more wick to burn. You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. I was always so...
Paiman Finding this Thief. place was his biggest wish. Google தான் Since I'll be reunited Paiman with him Chief னு here, போடுங்க வரும். I can only hope he won't have anything more to hold against me. I'll leave all those people on the list. There's nothing to be sorry. If you see more Tada. சொன்ன மாதிரி குரூர் போடுறான்ப்பா அவன். Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone. Don't worry. I won't damage your precious reputation. All right, Dad. He said go. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Wah, என்ன fast. Because we are Matra. சிறுவண்டு சிக்கும் சிறுத்தை சிக்க சாரி சிறுத்தை சிக்கும் சிறுவண்டு சிக்காதுல ஒண்ணு The Court of Desolation has. Just as Taj said, being buried in quicksand is its rightful end. To them, their only goal is to make massive profits off of dangerous research. That's an opportunity. We'll help too. Thank you. But you just leave. So? Next message got earlier. Return for what? Market for quick. எங்கடா போனோம் அடுத்து? Until 4 days later. ஏய் மனசாட்சி இருக்காடா உங்களுக்கு? ரெண்டு நாள் அதுக்கு 4 நாள் லெஃப்ட் 4 நாள் ரெஸ்டா திரும்ப 2 நாளைக்கு சுத்தணும் Go to caravan depart. Sacrifice 4 day time wait for lightning speed. Now Andoni show you picture. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you? Convicts from the desert are being escorted through Caravan Ribat, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group. The last few days have been quite the... At first, the mercenary groups on the list were put... After that... And? Well, then we received word the Matra then moved. Some of them managed to get out of the academia, but still failed to escape. The scattered criminals were captured by Sino. I even heard. Is Sino alright? He didn't get injured, did he? He seems fine, but nobody knows. He brought over 3, but even if we start feeling all self-conscious... By the way, he was walking with someone... Sure thing, Nabil. Don't worry about... Trying
to single-handedly bring 300 Tenary. people to justice must feel pretty exhilarating. எல்லா இடத்துலயும் But I வந்துடுறான் can பையன். assure you this is certainly not the best solution. I'm aware. However, I learned something unexpected during interrogation. Apparently, Mortada had lived after Mortada died, toying with others' minds, treating lives like dirt. Fine, I understand. This is a type of trap I've been working on which uses planes. Here, take some just in case you need them next time. தெரியல தொலைச்சிருப்பான் போல. Oh, so Tainari must be who Nabil saw earlier. That's right. I also drop up in Sino. How is college? She's grown a bit சொல்லுங்க taller, மாட்டோம் grades சட்டம் too. செய்யாத After some time, I plan on having... அப்படின்னு கொள்கையா இருக்கும். Although we've so I decided to... I will. If anything else happens... சுமீர் அமைதியாக வரைக்கும் நான் சட்டை போட மாட்டேன்னா சபதம் எடுத்திருக்கோம். I've already caught those who were... Even if some criminals did slip through our fingers, they... It's still not... I've been thinking about what... I just hope my own change will come slowly. So that I can press on a little further. That way, just as I gained courage from my own superiors. அதனால ஓரா கலைக்கிறேன் என்னோட. I'll be fine. There are many things many people want to go to the... One day, I'll gather some flowers that grow in arid desert conditions. முடிச்சிட்டிங்களாடா? அப்பா முடிச்சிட்டானுங்க. என்னது 625 XP திரும்பவும் இப்போ ஒரு 1800 தான் வேணும். இதுதான் நெக்ஸ்ட் டைம் மார்க்கிங் ஆஃப் ஓகே. சரி இதையும் முடிச்சு பார்ப்போம். நான் டெலிபோர்ட்டிக்கிட்டே வெயிட் பண்ணுறேன். ஓகே சொல்லி ரோஸ்ட் அது எனக்கும் தெரியும். அது கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கே. பயங்கரமாக ரோஸ்ட் பண்ணுறீங்க. புஷ்பா கஃபே ஆனந்த் உள்ள போக முடியாதா? என்னடா பண்றீங்க? கிளாப் சவுண்டா? ஆமா அது ஏதாவது என்பிசி தட்டிட்டு இருக்கும். போட்டு சரியில்லை. இது தட்டுறால இது மாதிரி தான்.
இன்னும் எவ்வளோ வேணும்? 1600 வேணும். இப்போ நான் இது போனேன்னா எத்தனை அடிக்கலாம்? எத்தனை அடிக்கணும்? ஐயோ 16 மேட்ச் போகணுமா? கஷ்டமாச்சு. இதெல்லாம் ஆர்கான் கொஸ்ட் தான் போகணும். சரி அதையே போவோம். ஏன் நான் எதோ மாற்றிக்கிறேன். 12 மீட்டரா? Quit following me. Too slow. Too slow. Too slow. Quit following me. Too slow. ஏன் போயிட்டே இருக்கு? Quit following me. போயிட்டே இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. ஓ, 1 மணிக்கு நீ ஏன் பண்ணுறீங்க? Too slow. Quit following me. Thanks and comments. Right mode live chat போட்டுப்பாரு. என்னாச்சு? என்ன ரிமூவ் ஆச்சு? என்ன ரிமூவ் பண்ணிருக்கு? எதுவும் ரிமூவ் பண்ண மாதிரி தெரியல ப்ரோ. எதுவும் ரிமூவ் பண்ண மாதிரி தெரியல. என்னாச்சு? Too slow. FPS of King. Hi bro. Traveler ஏன் 1 மணிக்கு வர? Peter, bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape or... Ah, it's him! Sure enough, you're here. Hey, what are you doing in the sanctuary of Surasthana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in your soul for me. A deal? You sure you trust this guy? What did you expect? அது நியூடுன்ற மாதிரியான இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுவே Or maybe இது பண்ணி killing விட்டுரும். me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's ஸ்டார் worried போட about you, மாட்டேன். Nahida. Don't let him trick you. அதான் தூக்கிட்டான். It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable,
I don't think there's a problem in making a deal, even with the balladeer. Well, I, for one, have no reason to doubt you, considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable info. The balladeer's power was all but completely plus. He's a— Wait a second. Farmer? You mean he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Well, if the Fatui இப்பதான் are புரிஞ்சுதா gonna உனக்கு? reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? வீட்டு பக்கத்துல இருக்க நாய் Don't you? And they're your friends. So I guess you அதுக்கு சுத்தி ஏதோ ஒரே ஒரு நாய் தான். Obviously! Nahida, don't listen to him! Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage. All right. Then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Yes. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. ஆமா. Yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. So I asked the balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information, and should be able to find it more quickly. Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose This light still was burns. taking too fast. As Sumeru's deity, it is my புரிஞ்சிச்சா? responsibility to be on guard against the balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. இப்போ ஒன்று டைப் பண்ணேன் அது ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. அடிக்கடி இதை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் மொத்தமாக தூக்கி விட்டுருவோம் யூடியூப் பார்த்துக்கங்க. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course,
help guide you through Irminsul from the outside. Great. Thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Wow. It looks pretty different here compared to last time. The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Look at that. AravindYT Hot on my heels. back You know, for 3 you years. didn't have to cut your catch-up short 3 just to strikes keep me company. 3 strikes இருக்குனே பண்ண. But I guess you panicked when you realized that I might enter Ermin. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be There's some entering into videos the but innermost false region reports. of Irminsul. Oh, It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that... Fine, let's call it truce, but only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are going to be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, next day I'll but be at the front. TikTok It's my is job report to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All next you day have but to do is keep your right. pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ugh, the snark on this guy. We can start now. Irminsul accent. Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Also, some hackers were using this guest. Oh, Ooh, Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Teyvat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon... Lesser Lord Kusa... Can you still sense where the heart of Irminsul... Yes. Permission to... Permission granted. Let's go. Stay... Hey, so... Say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. gracias. Things have spread out. Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. There's some ice cream calling about top that which is so dark. என்னது? Maybe கேட்டிருக்கலாம். It looks the same in every direction. No wonder he mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? So
Seeing what is she will also see what battle. Oh, Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladier's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. they treated her. Oh, The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. Huh. For once, we're the ones with nothing to do. Traveler, Paimon, would you like to talk? Yes, I've also invited Paimon to join. oh, the voice. Oh, What the? We can talk to each other inside our heads? That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladier's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he don't has yet to worry. understand. Farah is a hacker, Perhaps not today will only be a the muscle, day that he finds some but also answers. mind hacker. Oh, Well done. Smart and attentive as all. So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about... If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have... Oh? How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork. So the guessing... Well, Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. see, You he's a and your mind twin hacker. come from outside this world. There It is wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Did Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is, huh? This light. It looks similar to those saplings. What could it be? Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Shh. Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the my risk? paper We missing. are talking about Check what I Tatara-suna's can put furnace, in after all. Okay, It may okay, not okay. pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ Is ಇದೆ that so? ಗಮನಿக்க
என்ன ஸ்டோரி என்னன்னே புரியாம Since you insist. It's... I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose. They are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great honor to befriend you all. So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected. தூக்கம் வருதா சரி ஓகே எனக்கும் தூக்கம் வருது I didn't want to believe that things could turn out முடிச்சுட்டு போலான்னு பார்க்குறேன் சரி ஓகே பார்ப்போம் new technology? Ominous black smoke, mounting production problems. Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your... I'm in charge here. Judging from the look in... Drop the act. We're past that now. Whoever you are, I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now?
Honestly, I'm just waiting for the right moment. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatarasuna. Did you really think you would be able to see through my plan? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui Harbinger. Call me the Doctor. The Even the doctor. Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has no... What a beautiful way to see the world. Think of me. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your Mr. Niwa? Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. I'd like to Hey, are you all... Dottore? Dottore! Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into
mechanic from Fontaine? But why do we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. Let's give him some space. He looks... We need to give him some time to process his emotions. I'm not still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as the mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it had protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly! So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible! Yes. Only if he understands this can he choose a new... Dotori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, it won't. Hey! That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Tevat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Don't thank me just yet. Huh? The reason why they're a Rec Plus. She only came to this... The heavens respond? The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria. I don't know the Did you get all that? Yes. Does this info count? Very valuable. Good.
In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Give me your hand. Can you hear my voice inside your head? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking him for helping me. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna... Hey, Balladeer! You know, but if a colony of harmless ants... Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he just... Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Don't be. We're running out of... ஒன்றையா இதை பண்ணாவே முடிஞ்சிடும். டெய்லி கமிஷனர் We're out! And we're at, an inn or something? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged. I'm sorry. An emergency? Don't worry. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that... He wants to change the past? But surely that's impossible! Right! It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if... Paimon's so confused. Huh? Sorry. Paimon accident, but erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really... There's no way he'll... There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But, so... Alright, Paimon will start... And Radeon...
balladeer? Is that a food? What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? So, the balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Okay, sure. Where are we going? Huh? Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. Super. AR60 போயிடலாமே. டெய்லி கேப்ஷன் வந்திருக்கும், அது மட்டும் முடிச்சேன்னா போதும். ஏய் என்ன இவ்வளோ லேட்டாக வருது? AR60 போக போகுது. ஏய் செஸ்ட் இருக்குவா?
கமிஷனை முடிச்சுனா முடிஞ்சிடும். Nice. AR60. Ad Astra Abyssosk. எதுவும் வரப்போகுது இல்லை. ஒரு போஸ்டாக போஸ்டாக வந்துச்சு. லிசா nice. There's no need to exchange pleasantries. C4. It's rather pathetic to force a conversation. Food வந்துச்சு. அடுத்த ரெண்டாவது Occupy silence. nice. Finally. ரீச் பண்ணியாச்சு.